Without any further waste of your precious moment, allow me to welcome on stage indoda kaNkulunkulu umpostoli upastor akafuni ibizo umpostoli upastor T.I. Gahambu from Newcastle egameni kaJesu ashayile izandla ukhathele ngeke bemude ukhathele ngiyazi kodwa information ikhona. Praise the Lord. He's my friend. That was an indication ukuthi kungabi munye. Ngicela siyibuyisele izandla kuye umpostoli uhlelo bazalwane. Egameni lenkosi yethu Jesu. Nginesifiso sokulalela ubaba uNgema uBishopi. Ngiyafisa kakhulu. Bazalwane ingakho uzozama ukungabi mude. Ngicela ukuthatha lethuba ngibingelele ngihloniphe uNkulunkulu wasezulwini, uNkulunkulu wasemhlabeni, uNkulunkulu we-universe. Akabonga uNkulunkulu. Ngihloniphe nje ukuthathu bezulu, ngihloniphe ingilosi sethu ngelobaba ukuzosikhonza namhlanje sikulo mhlangano egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Akabonga uNkulunkulu bangcwele. Uma sibingelela uNkulunkulu ke ngiyafisa ukuthi sibe nalowo mhlanga mhlawumbe uma sibingelela uGambu singebe nawo kodwa ake sibingelela uNkulunkulu wasezulwini bazalwane. Sawubona uNkulunkulu ekuseni osukwini olusha uNkulunkulu siyabingelela sisemhlabeni siyakhothama phambi kwamazulu uNkulunkulu kaIsrayeli ukuba uphinde ukukhulumisana nempilo zethu wenze konke othanda ukukwenza. Ngisizeke uNkulunkulu kungaveli mina kodwa kuvele wena ngomuntu. Nginqabe inkosi ukuthi kubonakale mina kodwa nginesifiso sokuthi kubonakale wena. Khula uNkulunkulu unciphe mina egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngifisa ukubingelela abazalwane i-Fivefold Ministry yonke ngaphansi kwezibingelelo esezike zafika kule ndawo. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane i-Fivefold Ministry bonke onyawonke. Ithunywa zikaNkulunkulu omama obaba insizwa nezintombi nabancane abakhona phakathi kwethu. Ngibingelela ubupristi bobukhosi, ngibingelela isizwe esingcwele, ngibingelela uhlanga olukhethiweyo, ngibingelela abantu abathandwe uNkulunkulu babuthwa benziwa ifa likaNkulunkulu. Ngibingelela lelo fa ke likaNkulunkulu alibonge igama lenkosi. Ngibingelela indlalifa kanye noKristu Jesu. Alibonge igama lenkosi. Ngibingelela laba abangaphezulu kwabanqobi akabonge uJesu. Ngiyabingelela ekseni egameni eliphezulu kwamagama onke. Haleluya. Sinjalo bazalwane siwuhlanga olukhethiweyo, isizwe singcwele, ubupristi obantu bazalwane obobukhosi. Akabonge uJesu. Ngifisa ukukhuluma kafishane bazalwane ngoyongcwele ngizocela kube kafishane. Iministry uNkulunkulu angibizele yona eyokufundisa. Ngiyapastorisha ngoba uNkulunkulu uyibekile into yokufundisa yokwelusa kimi. Ebese kodwa futhi ngibe nayo into yokukhonza ukufundisa i-teaching ministry. Alibonge igama lenkosi. So mawulandela abavangeli ke iba khona into yesigodi ngoba bayamba abavangeli babungwenya. Bayamba into ejulile. Uma usukhuluma kube sengathi uyabanda kanti cha awubandi ukuthi usuke walandela abavangeli. Akabonga uJesu. So bazalwane ngifuna ukuqinisekisa ukuthi bona ukubanda cha angibandi bazalwane. Ngicela nibambe leyo nto ukuthi angishayi bazalwane. Angibandi bazalwane ukuthi nje ngisuke ngalandela abavangeli manje into yabavangeli ke iyahlupha bazalwane. Sizela bazalwane ukuzothandaza alibonge igama lenkosi. Ngiyambonga ke uNkulunkulu bazalwane ngoba uhlakaniphile kwazi kakhulu. Benginento engiyiprintile mangisuka eMgungundlovu ibhaliwe ngazi ngafaka nama notes eceleni yavele yasala ke ofisini leyo nto. Akabonge ke uJesu. Sengiyabuza ngithi mina hey uNkulunkulu njoba kama notes esele ke sizokhuluma ngani uthi uNkulunkulu ukhuluma ngaloko engizofuna ukuthi ukhulume ngako bazalwane. Ke ibalekile into yokuthi siyiqonde into yomkhuleko ukuthi ke sesibiziwe seza phezulu entabeni kaNkulunkulu kuzothandaza. Siwuphendule lo mbuzo ukuthi kungani kufanele sithandaze. Akabonga uNkulunkulu. Kungani kufanele sithandaze? Akabonga uJesu ngoba sesenjani bazalwane sesibiziwe kodwa ngaphambi ukuthi siye lapho
sichaze lento yokuthi uyini wona umkhuleko ngoba umkhuleko bazalwane uyilento yokuxhumana nokulesikhathi esenziwa umuntu sokuxoxa noNkulunkulu. Indaba ke yokuxoxa noNkulunkulu bazalwane indaba ethi akudingi ukuthi ngize ngiguqe ngamadolo ngixoxa noNkulunkulu ngihleze eTexini ngixoxe kodwa noNkulunkulu akabonga uJesu ngixoxe noNkulunkulu ngibonda uphuthu ekhishini kodwa ngenze njani bazalwane ngixoxe naye ngisembhedeni ngilele kodwa ngixoxe noNkulunkulu alibonga igama lenkosi la exoxeni noNkulunkulu ke ikhona into yokuthi kumele naye abe nethuba lokuthi abuyisele kimi anginikeze ifeedback akabonga uJesu kungabi mina kuphela oshoyo kodwa naye enze njani asho akabonga uNkulunkulu ngisahleli phansi umoya ngcwele uyangikhumbuza futhi ukuthi la ekushweni kaNkulunkulu kuyenzeka ngasho lokhu mina ebengikulindele asibambe lento yokuthi kuyenzeka mangabe esho angasho lokhu ebengijandazalane ebengikulindele ngingathandazela enye into for 4 years ngiyithandazela ngithandaza mfundisi uHlela apostoli ngithandaza ngempela ngize ngizile ukudla uNkulunkulu waloke nje ethe no kule nto for 4 full years akabonga uNkulunkulu uyawasho kumpostoli uPaul ubaba waseThasu ethucela ukuthi anyomule ivenyameni wafika uNkulunkulu wathi umuse wami ukwanele kodwa ifa linjani likhona so ke akubonga igama lenkosi ukhona uzofika esibhedlela simbeka izandla kodwa adlule abe khona ufana noBishop ngokaze sombeka izandla aphile yini indaba yingoba konke kwenzeka la ngaphakathi kwalento ekuthiwa intando kaNkulunkulu the will of God. Kodwa khona exoxeni kufanele sixoxe uma kukhona ogulayo kumele sile esibhedlela siyokwenza njani siyoxoxa noNkulunkulu uNkulunkulu siyakucela ngenxa yalolela bali impendulo ivela kuNkulunkulu ngithe mase ngithandazile 4 years la understand after mhlambe another 3 years umpostoli uHlela ukuthi why uNkulunkulu athi no kuleya ndawo ngesikhathi athi no ngezwa kusinda ngezwa kunzima ngakhala inyembezi ukuthi uNkulunkulu into esengiyicele kanje ngiyicela by faith after 3 years ngithandazile uNkulunkulu wangitshengisa ukuthi yini ngangithe no kuwe lapha so kumele siqonde lento bazalwane ukuthi la ekuhambeni kwethu noNkulunkulu uNkulunkulu uyena owazi konke mina ngasi ingqosana futhi ngibona ini imbijana kanti uNkulunkulu wazi ukuthi lento le why kufanele ayiphendule ngalendlela azoyiphendula ngayo so ke sithike bazalwane inhloso nganya umkhuleko ukuthi sixoxe bazalwane sibe necommunion noNkulunkulu sibe nobudlelwano obuseduze noNkulunkulu sijwayelane naye uthi omunye bazalwane umkhuleko ukumfuna uNkulunkulu prayer is a pursuit of God ngoba la emkhulekweni bazalwane siyamfuna uNkulunkulu futhi siyamfunisisa ngicela ke sibuke bazalwane iHubo 27 sifunde khona uverse 8 oh hallelujah ngoba sizokwenza njani bazalwane sizokhuleka kodwa asikhuleke phezulu kokuqonda ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ofuna simfune emkhulekweni mfundisa akazini ukuthi siwe sidingana uyazi uNkulunkulu kodwa umkhuleko uqobo uyihlobo lokutshengisa ukukholwa kuNkulunkulu owaziyo uthi uNkulunkulu wazi ngisho izwi elizophuma emlonyeni kungakaphumi nelilodwa kodwa ufuna mina ngilisho emthandazweni ngoba ngitshengisa ukuthi ngiyamkholwa ngitshengisa ukuthi ngiyamthemba uverse 8 athi ku27 weHubo kuwena othi funani ubuso bami wena uNkulunkulu othi funani ubuso ngoba usuyikhiphile instruction wathi akufuna ubuso inhliziyo yami ithini ubuso bakho Jehova ngiyabufuna wena uNkulunkulu umnikeza invitation uthe kufuneni ubuso bami mina ke uNkulunkulu sengiza kuwe ngithi ngizokufuna ubuso sikule ntaba sikule ndawo yaseShoba badrivile abangcwele from Swaziland from the north from the south uhambile uBishop Ngokazi from eThekwini sizofuna ubuso kaNkulunkulu ngoba sine invitation eyenziwe uNkulunkulu ukuthi sizomfuna akabonga uNkulunkulu uNkulunkulu wayenza ke lesivumelwano esenze isiphambanweni ngendodana yakhe nangegazi ukuthi abuyisele abadukile abuyisele abezizwe ababuyisele kuye ngesikhathi sebabuyisele kuye wasebanikeza umnyango wokungena ukuthi nabo bakwazi ukungena bengena ngemkhuleko yabo bengena ngendumiso bengena ngeminikelo yabo bonke sisuke sikwenza phambi kaNkulunkulu
umkhuleko bese uba yileyo communication ube lokho okuxhumana noNkulunkulu. Cela sifunde no 63 verse 8. Ihubo 63 verse 8. Oh hallelujah. Umkhuleko sithi ukuxhumana noNkulunkulu, ukuxoxa noNkulunkulu. Verse 8 ka 63 athi umphefumulo wami ubambelele kuwe. Esokunene sakho siyangiphasa. Ngithanda ngeKing James, angiphethe duze King James oyiphethe mhlawumbe ngasifundela yona. Kodwa uthi umphefumulo wami ubambelele kuwe. Ngicabanga ukuthi khona enye version ethi my soul pursues you, O Lord. Ngoba umphefumulo wethu uyamfuna uNkulunkulu bazali. Uma qala uMarch 26 ngengikhohlwe. Ngoba kwakuMarch 26 midnight waqala i-lockdown level 5 i-hard lockdown. Into yayicommon noma ifana uma Facebook messages nasemasontweni nakuphi la onyawo nje babe nethuba lokukhuluma nebandla khona. La ukuthi bazame asilalele emkhulekweni. Alibonge igama lenkosi. Ukuthi yithuba lelo lokuthi ke senjani sisondele sijulisa amanetha kuphi emkhulekweni. Why bakuthiwa siyene emkhulekweni? Yingoba yila khona sixoxa khona nobaba wethu osezulwini. Hayi ngabhala kuso lesi sikhathi sika COVID athi uNkulunkulu inkulu into ephuma emhlabeni iyasehlula thina kodwa wena uNkulunkulu ayiwehlula. Ngoba noma yayibonakala izema namanje mhlawumbe iseyizema ngoba bakhuluma indaba ka second wave kodwa noma ngabe izema kodwa phambi kaNkulunkulu ayisisi izema. Alibawe igama lenkosi siyisa kubaba ngomkhuleko athotabelelayo umkhuleko unamandla bese thi letha konke kuJesu nawo umkhuleko. Uthi ke umphefumulo wethu ulambele wena, umphefumulo wethu umele wena, uthi owami ubambelele kuwe. My soul pursues you. Umkhuleko it's a pursuit of God. Sisuke simlambele simlangazelele uNkulunkulu. Uyini umkhuleko? Umkhuleko bazalwane kithi uyindlela yokuphila, usiko impilo lwethu. Umkhuleko usili emergency button, awusili button engithinta mangisenkingeni. Umkhuleko uvakashelwa ngoba naku izimo seyibheda. Kodwa umkhuleko ukudla kwami. Mangabe ingane graduate esikoleni siye sithi uzoba ne grade party bese sicela abazalwane nizothandaza. Uma ngabe kukhona oshadayo kuyakuthi masekusiwe sebenze wonke bese bonyawo sicela nize nizothandaza. Noma ngabe indlela inyukela iqansela abazalwane siye sithi akwenziwe njani akukhuleke. Ngoba umkhuleko bazalwane uyigugu lamakholwa, umkhuleko uyi lifestyle. Alibonge igama lenkosi. Siyasakhuleka bazalwane. Akhulumi mhlawumbe izwa bethu uNkulunkulu wavula isibelethe besivalekile. Kwathi lo mama bese ngihambe zonke indawo ngafika komunye oyisangoma kwathi wena mntanami into yakho ngeke ilunge la izolunga esontweni. Kuyofanele uhambe yeso. Basho ini isangoma. Basho umuntu oyinyanga esile lo mama ethi ayihlali ingane eswini. Masifika sakhuluma into kaJesu, sakhuluma into yesiphambano, sakhuluma into kaNkulunkulu yahlala ingane sikhona namhlanje ezimbili. Ngoba umkhuleko bazalwane iwona siphongozela ngawo phambi kaNkulunkulu. Sitshengisa ukukholwa kwethu. Umkhuleko bazalwane usiko impilo. Umkhuleko bazalwane impilo yomkhuleko bazalwane ilawulwa yinto yokuzinikela, ilawulwa yinto yokuqinisela, ilawulwa yinto yokucindezela ekukhulekeni. Ithe bazalwane ngithandaza nabo kufanele ukhuleke kuze kukhulekeke. Kufanele uqale inyama yakhe ingavumi nengqondo yakhe ingavumi kuze kuthandazeke. Uthi uma uzalele mbukazi pray until something happens, push. Ngoba inyama le bazalwane ayimthandisisi umkhuleko. Ukukhathalisa izinkonzo zomkhuleko esontweni osonta kulo mhlawumbe la kithi kuphela uyikhathalise nezinye izinkonzo uyobona ezomkhuleko zivamsuba nenkleshezana ezinye zibe nabantu abaningi yini inyama le ayifuni umkhuleko. Amen. Balo umkhuleko bazalwane ufuna ukuyinikela. Sithi Izenzo chapter 2 mawuqala ko42 wedla lithi baqinisela njalo uthanda lezulu lithi bazalwane baqinisela ngoba kulento esihamba kuyona yokukholwa ufuna abantu abenze njani abaqiniselayo. Abanye bajabule njengoba kuno COVID nje basaba nje uCovid kanti kuphelele yakhe yoqinisela. Ubevele babe ngomthilo omncane. Wafika ulockdown wamsiza lo mthilo. Kodwa baqinisele nasesifundisweni. Thanda leyo ukuthi baqinisele nasemkhulekweni. Ngoba emkhulekweni kwenziwa njani? Yaqinisela.
Prayer is a lifestyle. Umkhuleko usiko impilo lwethu kuyindlela yokuphila kwethu. Baphokophela, baqinisela, bayisundulela emkhulekweni. Wonke uvumelana nomuntu ngomkhuleko wafuwa ekseni. Ebusika uthi uvusa ikhanda ulizwe lisinda. Uthi uyavuka kube nento ekubizayo engubeni yakho. Alibona igama lenkosi. Bese banento nje ukuthi ngoba sasivumelene nalo msebenzi angisale sengithembeka uyihudulele sitting room alibaka igama lenkosi kodwa inyama nomzimba kungavumi ngoba la thandaze liyaqiniseka. Amen. Umkhuleko imvamisa ukhithaza. Ishow when a gospel artist edumile imvamisa iyasithanda ukusikitaza uphuma nesinedolo. Kodwa bathu akuzothandazwa umuntu ukhumbula idolo lakhe elibuhlungu. Baqinisele emkhulekweni. Uma sizoyiwini ibhola loshanda labasekele beyanda sizoyiwina khona la emthandazweni. Akabonga uJesu. Uma sithoba ungithi noma angazi noma ungithi noma ubamthinizo wayobhabhadisa alibonga igama lenkosi ilanga lishisa. Wasemtela uNkulunkulu wathi ayashisa kakhulu ilanga uNkulunkulu. Ngicela ke usembosa uNkulunkulu wasundusela ifu ngakubo labembosa ifu. Baqhubeka babhabhadisa sekupholile sekumnandi baqhubeka nosuku. Bashumayela indoda kaNkulunkulu la ngabongwelezane ingane isithule. Bayiletha wayibeka izandla yafudumala yabuyela ekhaya iphilile isithule. Loyo uNkulunkulu wayekhonza uma uthilize. Loyo uNkulunkulu wayekhonza uma ubheke noma ungiki uyela namhlanje. Kwenzakalene manje ibandla libe lincane emkhulekweni. Libe lincane emthandazweni. Ngoba izinto esizibona la epulpit uNkulunkulu esezenza ziqale emuva lapha kwi-closet. Ziqale emuva egumbini lokuthandaza. Zilandwe emuva emthandazweni. Umthandazo uligugu lamakhono. Oh hallelujah. Khuleko ibazana usikompilo awusiyiphathile ngiyithinta ngoba naku izinto seziphimbile sezibheke phansi. Umkhuleko bazalwane ulawulwa ukuzimisela. Uthi uKolose 2 verse 12 Epafras omunye wenu noyisikhozi sikaKristu Jesu uyabingelela. Umpostoli lo ubhala laba bazalwane uPaul. Bese tuhlale enxusele emkhulekweni. Ukuze nibe niqinile ethandweni kaNkulunkulu. Nikhulile futhi niqinisekile ngokupheleleyo. Uyanxusela. Elinye ihumusho lesingisi lithi he's wrestling in prayer for you. La emkhulekweni bazane kune WWF kune SmackDown esikhona emkhulekweni. Kune wrestling eyenzeka kuphi uyarestlisha emthandazweni. Ngokusathana usithanda singathandazini. Uthi kuEpafras uyanxusela emkhulekweni. Uzombona uGambe selaka kanti kunesalwazi esilapha emuva. Esithi Nkosi mana nomuntu wakho uma yenyuka eyendaweni yasepulpit ngesonto yenze njani mana na. Asinakekile lesalwazi. Kodwa sibasa into yasezulwini ngoba umkhuleko kunamandla ake sithi umkhuleko kunamandla. Because prayer is powerful bazalwane. Impilo futhi yomkhuleko ilawulwa idiscipline. Ilawulwa ukuzithiba. Umuntu othandazayo akabi umuntu wezindaba. Kuba umuntu onyomukayo. Wayijwayela into yokunyomuka uma umuntu omthandazo. Yenze njani? Ijwayele into yokunyomuka. Ngesilungu bathi solitude. Inkosi uJesu yasifundisa ukukhuleka kuthiwa ekseni uselufifi waphuma wanyomuka emzini wathi bekelele wayothandaza. Babevuka abafundi bemqalaza bangabesaba basebemkhandela. Ngoba emzini kunesixuku kunomsindo. Amen. Ube nendawo yakho benekhona lapho lokuthandaza elingenawo umsindo elingenaba akuvamisile ukuthola umzalwane oseyindabeni loxokozelayo eqinile nasemkhulekweni akuvamisi ukubhalansa. Mhlawumbe mfundisi yini eyenza impilo yami beteketeke awukuqalaza ishame lakho qalaza la eceleni kwakho. Ngoba manje ibhizi ngixoxa ngomfundisi lomkhokheli nangalo yamzalwane cisha manje umkhuleko ungabi nawo. Ngoba into yomkhuleko ayihlala emsindweni. Ekuseni kuselufifi wanyomuka emzini. Wathi qekelele wafike wathanda. uJesu inkosi esilandelayo yayiphila impilo yani yokukhuleka. Amen. Oh hallelujah. Yayiphila imbazalwane impilo yokukhuleka. Ngicela ngivumele ngingasekugcineni. Manje masikhuleka senze njani? Silethe idingo zethu kuNkulunkulu. Philip 4 ingakhathazeki ngalutho. Nango COVID uNkulunkulu yebo nango COVID-19.
kepha kukho bonke iy'nhlelo zenu azaziwa uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Oh hallelujah. Mase nikhulekile nanxusa nakonke okwenzakalani verse 7. Ikhona ukuthula okudlula uqonda konke okulabo shana. Ukuthula okudlula uqonda kuyolondoloza inhliziyo zenu. Ave ikhuphuzela ngo-COVID-19 inhliziyo kodwa ukuthula okudlula uqonda. Oh hallelujah. Into yomkhuleko bazane yenza kube nokuthula phakathi kwistorm. Sithi sisakhona isifungufungu kodwa into yelabo shana umuntu othandazayo uthi phakathi kusisifungufungu kodwa abe nalento ekuthula ukuthula okudlula uqonda konke the peace that passes all understanding. Joyelana nomkhuleko. Joyelana nomkhuleko. Oh mawengcwele ngisiza, I want to summarize. Banika ama-slides singawa-email. But ikhona into eyenzeke bese kuthunjweni. Ungena intombazane encane izomodela namantombazane ezwe ibizwa ngo-Esther. Amen. Kodwa bakubazane basekuthunjweni. Ungaba sekuthunjweni kodwa uNkulunkulu elevate ngoba umuntu ojwayelene noNkulunkulu. Iglory, Shekinah glory, inkazimulo kaNkulunkulu ibe phezu kwakho. Ngoba wenze njani ujwayelene noNkulunkulu. Oh hallelujah. Mighty God, ngisize mangcwele. Ngesikhathi ngene graduate ke ngiyasazi isitobazane iyohlala esithubeni ibe uqueen endaweni yalowo ayidilekile. Bese kungelinye ilanga isitha salamaJuda sithi amaJuda wabulawa inkosi wabulawa. Seshaya uviwa khona sewudwebe isitha. Lempela inkosi ihamba iyosayina umthetho. Umthetho wokuhamamede namaPheresiya ifaka iring yayo. Into yamaMede namaPheresiya yayingaguqulwa umfundisi. Uthema sekushaya lo mthetho wase ethi umalume we Esther alibonga igama lenkosi ungathuli njengoba usuhleli kuleso sitalo mawuthula insindiso yamaJuda iyovela kwenye indawo kodwa ke asinaso isiqiniseko sokuthi wena nendlu kayihlo niyosinda ubani owayazi ukuthi uNkulunkulu ubeke endaweni enje for such a time as this. Oh hallelujah. Uthi Esther ngicela ningitshelele umalume uMordekhai ukuthi uma ngabe uke wangena phambi kwenkosi ingazange ibize inkosi uyafana nokufa mosho khona abasanda kodwa ke ebahamba bayomtshela uMordekhai wase ebuya futhi uMordekhai wathi uma uthula ubani insindiso yabaJuda iyovela somewhere. Usathi Esther okay mase umalume eselethe impendulo nje icela nenze one thing. Ngicela ukuthi lapho ngaphandle nithathe 3 days nifaste ningakuthinta ukudla ningaphuzi. Nami la ngaphakathi namantombazana angisizayo sothatha umlindo ka3 days asizuphuza asizukudla sizothandaza. Ngoba into yomthandazo inamandla. Wathi ngesikhathi bethandaza ngapha wabe organize idili ngale namantombazana. Kodwa into yakhe iqale kwi-fasting and prayer for 3 days ngoba wayezokwenza operation enkulu mfundisi ioperation engasho ukuthi angafa kodwa ngenxa yegrace alibonga igama lenkosi uthe mayisenza idini. Oh glory to Jesus. Wathi mayisenza oqhamuka ngaphambi kwenkosi yathi wenkosikazi uEsther ungenzelwani ngisho nganikwa ngisho hafu wombuso alibonga igama igama lingoba glory Shekinah glory esikhavile Esther. Inkazimulo yayivele lapha kuthandaza. Inkazimulo yayivele lapha kufasting. Kwase kuthi isimbozo sasezulwini sazomboza. Uma udinga isimbozo sasezulwini emsebenzini la usebenza khona udinga ukuthi uqine lapha emuva kwi-closet emthandazweni. Oh hallelujah. iShekinah glory bazame noma inkazimulo kaNkulunkulu edlula uqonda konke izokhava ungene kwi-interview sekuthiwe ukhona ebekelwe yena ipost kodwa inkazimulo kaNkulunkulu ikhanye phezulu ekhanda lakho. Ipanel esidecide ukuthi ipost kabani ipost ize kuwena bebethi bonke abantu awuyifanele yini indaba ngoba lapha emthandazweni uyibikile interview yakho. Wasusuthi base sikubuza sathi uzongena ngoba nothi nizongena ngo9 ngesikhathi wena ubhizi uphendula ama-questions khona abangaphandle ngoba abantu abangaphandle uyadinga ukuba nabo abantu abangaphandle ozothi wena ma ungaphakathi bona babe kuphi babe ngaphandle. uMordekhai namanye amaJuda babe ngaphandle uEsther engaphakathi enza i-operation esensitive engamulala kodwa washo ukuthi kunabantu abangaphandle. Oh hallelujah. Another story bese siyathandaza ngesikhathi uPetro eboshiwe bazalwane lithi iBhayibheli ibandla lamkhulekela
lamkhulekela ngosuku olandelayo wayezogwetshwa abulawe kabuhlungu kwenziwe ishow ngaye phambi kwesizwe sonke uHerod wayesedecide ukuthi uzokwenza inhlekisa ngoPetro kodwa ibandla lamkhulekela ibandla lenze njani lamkhulekela sengathi emkhulekweni besingababala befundisi bethu ukuze before aphume kwisolezwe ibandla limkhulekele alibonge igama lenkosi before aphume kwilanga ibandla lenze njani limkhulekele oh hallelujah glory to Jesus wasenyomo uPetro wabuya wese kubazana ngithanda into yokuthi ngesikhathi ephume ejele ingilosi simkhiphile ngesandla esinamandla waya la kuthandazwa khona sungaye ukuthandaza phela ngezikhathi zonke ngoba inkosi yoninjani bazalwane inamandla alibonge igama lenkosi emkhulekweni silethe idingo zethu emkhulekweni futhi siyabonga emkhulekweni futhi silwa izipho sengiyasamaraza sengiyagijima uma ngabe inkosi ibhekene nohambo lwasesiphambanweni yaqala lapha yabazalwane entabeni yayomnxusa uNkulunkulu imayifika inkosi ithi uNkulunkulu ngicela uma ngabe kungenzeka lesi sitsha senze njani sidlule phambi kwami kodwa kungabi ngentando yami uNkulunkulu amen ethi iBhayibheli kwehla khona lapha isithunywa sasezulwini sazomqinisa ngoba emthandazweni hayi siyaqinisa manje oshanda umuntu ongcinizolo ngikhala ngishawe isimo uma sengibuya emthandazweni mfundisi uHlela sengilingisiwe I am stronger today because I have prayed hallelujah ngeke yomthandazo ilapho sikhona bazalwane sithi kube wena Nkosi kume nathi ngabe sahlulekile endleleni bazalwane ningibona ngimi la namhlanje samile alibonge igama lenkosi you never know ukuthi I once lost a church and lost 300,000 plus alibonge igama lenkosi everything gone in one day alibonge igama lenkosi church gone money gone praise the Lord kuningi ngakubala angifuni ukufakaza ngizothi isikhathi eside but ngike ngangena bazalwane emlilweni la othi khona uyaqalaza uthola ukuthi awuyitholi indlela yokuphuma kulomlilo amen uyacabanga mawulele ukuthonga okungafiki kodwa bese udilinge embhedeni ubuke ngamadolo uthi wena Nkosi wangibiza into enesiqiniseko sayo ukuthi wangibiza uNkulunkulu yimanami because sometimes awunawo amazwi amaningi angaqeda 30 minutes emkhulekweni usho line babe baningi uJabesi washo line babe u4 wathi Nkosi ungusise lokungusisa kwandisa imkhawulo yami isandla sakho sibe phezu kwami ngingahlelwa wokubi sometimes awushisa into eyiningi emthandazweni ufika ubeka inkinga yakho wana wathandaza kwaze kwaphela amazwi okuthandaza wagcina sebibitheka sekunyakaza indebe zakhe emthandazweni bazalwane ilasinqoba khona akabonga uJesu umkhuleko siletha ngawo izinto phambi kaNkulunkulu umkhuleko sinqoba ngawo izimpi uma singena empini bazalwane ku spiritual warfare sinqoba bazalwane kuphi sinqoba emthandazweni ithi inkosi kuMark 9 verse 29 lolu hlobo aliphumi kungeke ngokukhuleka nokuzila ukudla lolu hlobo unenhlobo zamadimoni esingaphumi kuze kuba siyalapha emthandazweni siyalapha ekuzileni ukudla ebese kunqanyulwa izinto eziwukhondolo lomndeni ubona umuntu engayi phambili kanti kunokhondolo kunama generational curses asakhe phezu kwakhe kunomkhulu owakhuluma isiqalekiso esigijima emndenini ngesikhathi siyalapha emthandazweni siyalapha kwi-fasting uNkulunkulu ugabula into eyakhulunywa yikhehla lathi niyoze life lishaya itshe ngekhaya lakhuluma ikhehla kwarana kuma-generation bese kufika umuntu osehlangene noJesu umuntu osekhongozela igazi umuntu osehleli phansi kwesiphambano athandaze kuNkulunkulu kureverseke kuhlehle ikhesi yezizukulwane ngezizukulwane yini indaba ingoba lapha emthandazweni siyanqoba ungawuthatheli phansi umkhuleko akabonga uNkulunkulu njoba nje sizochitha amahora la asizile ukuzodlala sikwi-warfare ngoba umhlaba uwusempini bazalwane lento ka-COVID iyimpi enkulu kuma-generations amaningi aseke abakhona into ka-COVID iyimpi yomkhathi more than iyi-virus eyaqhamuka e-Wuhan eChina likhona bazalwane amen ngicela ukuyiphinda leyo futhi ngoba ngizole ngisize ngithandaze ngihlale phansi into ka-COVID-19 iyimpi yomkhathi more than i-virus eqhamuke e-Wuhan eChina cela abantu bakamoya bayibambe
uma besilwa izimpi zasemkhathini uhulumeni une access yala emhlabeni mass sanitization social distance uright bazalwane nathi sikulandele because we level yana but kunabantu abanehluthulelo zala impi phekwa khona oh hallelujah asibambene ke labazalwane negazi nenyanga kodwa sibambene nababusi into ka covid ivela ama principalities idinga abantu abakwazi ukungena ku storehouse sasezulwini bayolanda ivictory la emkhathini kuhlakazwe impi ekhamsele uCovid. Amen. Prayer is our warfare. Is our tool. Ukuze silwe lapha silwe nemimoya. Alibonge igama lenkosi. Ayingathanazi imimoya ekhaya lakho. Uthi baba ulokhu njana ubaba uMahlaba uma ngabe uphathisa abantwana isikhaftini esinama semage ngoba phasithisa nesikhaftini somkhuleko. Ngoba ama semage ngeke abavikele emimoyeni ekhona la ngaphandle. Ey'kolweni kunemimoya baphathisa isikhaftini. Emsebenzini kunemimoya phathisa isikhaftini nawo. Alibonge igama lenkosi. Mawufunde esikolweni phathisa isikhaftini. Ziyela kancane ingane singene ngoma WhatsApp singene kuma group wrong. Idini ingane sibishile. Yangena kuma group ama satanist. Yangena kuma devil worshipers. Uthilele kamereni ngathi yandize emkhathini. Yini indaba ngoba imba ibambekanga ngesikhathi sangena babiyele belele man mawumama udlule ekamereni labo ubeke izandla eminyango uthi ngegama lika Jesu lezi zami ingane ngeke ziba amathuluzi esitha ngoba umkhuleko unjani bazalwane unamandla oh glory to Jesus hallelujah umkhuleko usenza sibe seduze noNkulunkulu usiletha ebudlelwaneni obuhle noNkulunkulu jwayelana noNkulunkulu bazalwane abapostoli basifundisa ukukhuleka ngelinye ilanga kwakunephithiphithi ematafuleni basebethi sicela kukhetha amadoda azoyobheka ini amatafula thina sizokhuthalela ini isifundiso ufundiswe sikhuthalele nokukhuleka ngoba ibalekile into yesifundiso nokukhuleka kunokuyoxoxa indaba zamatafula uma ngabe umfundisi zinika ithuba nomshumayeli lokukhuleka nokufundisa bese kuthebenye umsebenzi uyinikeze abantwana bakaNkulunkulu njengokweziphiwo zabo kodwa yibanjula lapha ya emkhulekweni thina sibone epulpit nesikuzo epulpit ingenxa yokuthi kuphekwa lapha emuva kwiprayer closet yakho bazalwane angisho lento moyo uthole ngisize I just want to close ukuthi ibazalwane igospel alilodwa oh glory to Jesus igospel alilodwa bazalwane linani linamandla ivangeli lilodwa isiphambano sisodwa igazi lilodwa lika Jesu linani linamandla bazalwane oh ngiyabonga mayingcwele Leo uthi bazalwane sibambe lento ukuthi into kaJesu into kaNkulunkulu ayidingi ukuthi iyolandelwa amanye amandla extra ayidingi bazalwane ukuthi iyoshongwa into kaNkulunkulu lawo amandla siphambano kanjani anele afuna abantu abamfunayo uNkulunkulu ifune inkosi ekusithekeni alibonge igama lenkosi bese uyamdumisa noma udlula kuphi enhluphekweni bese abantu bebona ngisho ukuhamba kwakho ukuthi lo muntu uhambisa okwakhe alibonge igama lenkosi hamba ke noJesu yena uyakuphola la nalo uhola ungabokusona awu haleluya ey'ntweni zonke bese wenze njani uyayibuza intando yakhe bazalwane lento yabantu abagijima koNigeria naseGhana akusiyinto yalombuso bazalwane akusiyinto yaleli ivangeli esalitholayo into kaKristu yanele uKristu yedwa sizonqoba bazalwane ngomkhuleko alibonge igama lenkosi ake siphakame bazalwane simeke inyawo glory to Jesus into kaNkulunkulu bazalwane iyodwa yanele ayidingi ukwesekwa akabonga uJesu asidingi bazalwane ukuthi siyolanda amanye amandla lawo amandla kanjani bazalwane enele this prayer this power uNkulunkulu asinike yona ngomkhuleko yenele asibambe futhi into bazalwane engasekuqaleni ukuthi sometimes bazalwane uNkulunkulu mangabe uhamba naye uyafunda ukuthi ngisho ethe no kuwe uno kaNkulunkulu muhle kunoYesu wabantu zelibambe leyo ukuthi bazalwane uno kaNkulunkulu muhle unoYesu wabantu lesisabelele nathi bazalwane sithi noma unqanda lenhlupheko ngokubonga lapha ubona kungasekho ngokubonga Nkosi yami sisho ukuthini mfundisi uhlelo mase noma unqanda lenhlupheko uma isifika inhlupheko sekunqanda uNkulunkulu ezokhalima ngayo inhlupheko
kade kuthula wena uthi noma unginqanda ngenhlupheko ngokubonga kodwa mase sefika ngayo ke inhlupheko bezokhalima bese kubafuna kuwe ayibonga uNkosi Bebasana into yokuhlala noNkulunkulu nokuthandaza nokumethemba ayibonga uNkosi yenza ukuthi kube nokuthula isiphepho singakadluli ukwazi ukubuka ingoma yaseSiyoni ukwazi ukudumisa ukwazi ukusho ihubo bazalwane isiphepho singakadluli asijwayelane nomthandazi bengizosho leyo nto bazalwane ukuthi umkhuleko kuyingxoxo noNkulunkulu ngiyengxoxo engidrive bazalwane ungawavalile amehlo ngishayela alibonga uNkosi izizwe sekithi uNkulunkulu omkhulu yazi akekho ufana nawe igama lakho ledumisekile ezizweni zonke wena walenza izulu nomhlaba akekho ongalinganiswa nawe alibonga igama leNkosi ngisho ngishayela bazalwane alibonga uNkosi ngizwe ukuthi angisengedwe emotweni into kaNkulunkulu sikhona kuphi khona la emotweni ekhishini lakho ikhona into kaNkulunkulu awudingi wena uba sesontweni ukuze uzwe into kaNkulunkulu into kaNkulunkulu ikhona eindaweni zonke awudingi ukuguqa ulele embedeni uyakwazi ukuthandaza ubonda uphuthu lakho uyakwazi ukuthandaza ushayela imoto uyakwazi ukuthandaza alibonge igama leNkosi webazalwane ngidlule Ultra City 2 weeks back ngibona laba bazalwane abathile abagqoka lezi zinto zabo bamela eUltra City in full view of the public bamila ababheka umgwaqo bayathandaza ngoba kwase kuyihora lokuthandaza kunabantu abawazi umthandazo kubaluleke kangakanani ukuthi base Ultra City uN3 escort akusho ukuthi akusile ihora lomthandazo mase kuyihora lomthandazo bayayimisa imoto babe phansi badilike mase kuma workshop bayacela facilitator sekuyisikhathi somthandazo sekuyothandaza abacompromise ema airport kuneyindawo zokuthandaza bangena khona bathandaza bakuyihora lomthandazo thina sima prayer rooms ema airport they value prayer they know prayer eyitolo zabo siyama siyabazalwane silinde baze bavule babe hallelujah yingoba bayawazi amandla omthandazo thank you Jesus fundisa masithandaza sithini sihlo Nkosi ngijulise Nkosi yandisa inqano lokukhuleka enhlizweni yakho thandazo mawungavala enhlizweni yakho I want to hand over to Bishop now umfundi umpostoli Mhlela introduce uBishop but Nkosi give me the appetite for prayer malingapheli inqano lomkhuleko enhlizweni yakho vuthisa Jesu umlilo wakho uvuthe njalo lathi afudumale nosepholile alibonga igama leNkosi uthi uvuthela inhlantsana ivuthe njalo lapha elathini enze njalo afudumale nosepholile uthi selupholile uthando seliphelile uthando lwakho bese thithuma umlilo ongcwele. That is the fire of God that we need. We need to be ignited. Because isithe sasizizwa ngoba kungithi siyayidinga namhlanje. Sidinga abantu bengayile eNigeria, sidinga abantu beyele emuva emthandazweni, sidinga abantu bebuya ku fasting. We need genuine miracles in the church of God. Sidinga imangaliso eziyizo yizo. Engaphekiwe ngamandla kumnyama kodwa iphekwe ekhaya. Nkosi vuselele inqalo lomkhuleko ebandleni lakho. Futhi Jesu umlilo wakho futhi njalo lathi. Can we pray? Nkosi ngijulise uthandweni lakho. Yandisa ukuhlakanipha kwaNkosi. Bring back the revival in the church. Vuselela buyisa Nkosi vuselele ebandleni. Nkosi sivuthise sivukuze uNkulunkulu. Sifisa inqalo lomkhuleko libuye ebandleni kaKristu. Shall we pray as well and then ngibusele kuMphrofethi Baba egameni leNkosi yethu Jesu. Wala likaIsrayeli siphambi kwakho kusifa. Uyabonakala ukuthi ibandla likaKristu liyalotha maziwa ekukhulekweni. Abantu uNkulunkulu wethu bangamane bahlangane baxoxe indaba nokuthandaza. Abanye babizelana emthandazweni kodwa they spend time talking about everything other than prayer. Bayala basiyeza phambi kwakho namhlanje sifa. Izwe yethu ilambele. Izwe yethu ilambele wena ifuna wena idinga wena. Vuthisa Jesu umlilo wakho futhe njalo. Afudumale nosepholile. Kuyisa kithi Nkosi ukulangazelela uba nomzuzu kanye nawe. Athohlabelana yomzuzu kanye noJesu yakhokula. Because mangabe Nkosi sesifike ekhoneni bakho. It is hard ukuthi sibe sekhoneni bese siyafana. Uma bese sisekhoneni bakho impilo zethu ziyakhokula.
Ukucabanga kwethu kuyaguquka. Ukwenza kwethu kuyaguquka. Ukukhuluma kwethu kuyaguquka. Siphe baba isikhathi. Sibe abantu abenza isikhathi sokuhlangana nawe emthandazweni. Siphe isikhathi sokuthi sibe nesikhathi senze thina isikhathi sokuhlangana nawe. Let us value isikhathi sokukhuleka. Kuyisela incane ebandleni kaKristu lokuthandaza. Kuyisela incane Nkosi lokuzila ukudla. Kuyisela incane Nkosi lokuhlangana. Kuyisela incane Nkosi lokufuna ukusobala. Kuyisela incane Nkosi lokuza kuwe imihla nemihla. Elithi izwi lakho ezenzweni bafikisele emkhulekweni. Nasesifundisweni nasekuhlanganeni. Sisize uNkulunkulu wethu sibekele bandla. Ulaqala labusiso sifuze. uNkulunkulu kaIsrayeli yenzela konke Nkosi. Wenzela ukuthi ngomagama lakho. Phakama ke uNkulunkulu. Ngiziphe mina. Phakama uNkulunkulu singciphe thina kodwa phakama wena. Take all the glory, Lord, not I but you. Ukhulumile nathi siyabonga egameni leNkosi yethu Jesu.